আজকের জন্মদিনটা আরও স্পেশাল হয়েছিল যখন এই এসএমএসটা রিসিভ করলাম। আর আমার বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া এটা একটা এক্সপেন্সিভ গিফট, সবচেয়ে বড় এক্সপেন্সিভ গিফট, অ্যান্ড দ্য গিফট ইজ যদিও ড্রয়িংয়ের ব্যাপারে আমার কোনো আইডিয়া নেই, কিন্তু এটা বুঝতে পারছি যে এই ছবিটা আঁকতে মিনিমাম তো 2-3 দিন সময় লেগেছিল। আর অফিস করে এসে নিজেকে সময় নেওয়া দিয়ে এই 2-3 দিন আমার ছবিতে সময় দেওয়াটা মানে আমার কাছে এটা খুব গর্বের বিষয়। অ্যান্ড সবাই দেখছে তোর ট্যালেন্টটা কী লেভেলে, আর তোর এই চ্যানেলটা আর তোর ট্যালেন্ট অনেক উপরে যাবে। তো যারা দেখছো ভিডিওটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটা,
আর ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করবে।